wigeze ureba video itagira transition ibiri bored very stuck? uramutse ugiye kureba uburyo wakoresha transition zawe muri Premiere Pro, tunarebe uko wakora izawe muri Adobe Premiere Pro. Hana plugin turi bwakoreshe, nta preset turi bwakoreshe, just setting za Adobe Premiere Pro. Niba ushaka gukora video ziri pro, iyi video ni yawe. Alright, so now reka nze dusimbukire muri Premiere Pro turebe uburyo bikorwa. Let's go! So transition za mbere tugiye kureba ni transition bita default transition. So izi default transition ni transition tuba dusanga muri Adobe Premiere Pro ziba zarazanye n'iyi software. So uburyo twazirebamo n'ubundi turaza hano kuri effect muri project panel yawe, tukaza hano kuri video transition. So iyo ufunguye ino folder video transition niho usanga harimo transition nyinshi zigiye zitandukanye, zo turasangamo dissolve, immersive, iris, izi nazo ni folder. So iyo ugiye ufungura folder ku yindi nibwo usangamo transition za nyazo. So urugero hano turaza gukoresha nk'iyi cross dissolve. Ukuntu dukoresha ino default transition, ndazana ino blue line yanjye aho clip ebyiri ziba zihuriye. Okay, ubwo icyo ndaza gukora, ndaza guterura transition imwe muri zo, iyi ngiyi cross dissolve, inze kuyishyira hano hagati. Nk'uko urimo kubibona still hahita haza icon cyangwa se akantu gahita gafata clip ya mbere n'iya kabiri, and then ubwo iyo uje ugaplayinga hano bahita bakwereka ino cross dissolve uburyo ikora. So iyo ushaka kuyihanagura still n'ubundi uraza ukagakandaho konyine, ntago ari kuri clip. So uraza ugakanda hano kwa kano ga transition ukagahanagura. So n'urugero iyi ngiyi deep to black, deep to white, kuko transition ziba zirimo amoko, n'uburyo zikora biba bitandukanye. So n'urugero niba mfashe ino deep to white nkaza nkayishyiramo hano, nayo urabona yuko still ni the same, ni nk'ibya mbere. Urabona nuko nguko ikora. So iyi ngiyi niyo, izi ngizi nizo bita default transition. Okay, iyo ushaka uraza ukayongera, urabona uburyo ndimo kuyongera cyangwa se ukayigabanya. Okay, izi default transition nuko nguko zikora. So iza kabiri nizo twita custom transition. So custom transition rero ni transition tuba twikoreye twebwe ubwacu dukoresheje ano ma position, scale, rotation na opacity n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So uburyo twakora custom transition ni urugero, reka nze nkore transition yitwa motion blur. Okay, so ndabanza kuzana n'ubundi muri project panel yanjye, kuko ngiye kubanza na creating adjustment layer, kuko niyo ndaza gukoreraho iyo motion blur transition. So ndaza hano kuri new item, inzana kuri adjustment layer, nze gukanda okay. So ndaza kuyiterura nyishyira hano hejuru ya clip. Okay, n'ubundi nze kwishyiraho clip ebyiri zihuriye. So icyo ndaza gukora hano kuri clip ya mbere, ndaza kubara keyframe 5, no kuri clip ya kabiri mbare keyframe 5. So ndazana n'umurongo wanjye w'ubururu hano aho clip ebyiri zihuriye, inze gukanda hano kwa ama allow key, kuri allow key iri kureba ibumoso, nze kubara keyframe 5, 1 2 3 4 5. Okay, and then warangiza ukaza ugakatira hano. So inze nsubize aho clip ebyiri zanjye zihuriye, n'ubundi nze kongera mbare 5, cyangwa se ushaka gukanda shift kuri keyboard yawe ugakanda iburyo, still direct you kanza shift 5 zita zibara. Okay, tena naho ukaza ukadeletinga iki ngiki kiba kiri kubura. So icyo ndaza gukora, ndaza gukanda no kuri adjustment layer, noneho ndaza hano kuri clip, ngiye gusacinga utu effect ndaza gukoresha ndi gukora ino transition yanjye. So effect ya mbere iraba yitwa offset, ni iyi ngiyi nze kuyiterura nyishyiremo, nze gushaka indi effect ya kabiri yitwa directional blur. Okay, directional blur ni iyi ngiyi nze kwiterura nyishyiremo hano gutya. So icyo ndaza gukora, ngizi efe zanjye mfite ahangaha. So icyo ndaza gukora, ndaza hano kuri adjustment layer yanjye aho itangiriye. Okay, inze kwadingaho keyframe hano shift to center hano kuri offset. Okay, noneho inze aho irangiriye, ubwo aho irangiriye na ahangaha guys. Okay, noneho inze gukora motion blur yanjye mu mpande. Okay, ndaza kuyisunika gutya. Okay, mpaka
ninjiye muri iyi, urabona yuko ndimo kwinjira mu yindi frame ya kabiri hano nk'uko urimo kubibona, paka inze nyinjiremo neza gutya. Okay, gutya nta kibazo. Okay, ubwo ni -19 kuri 20 kugira ngo bize kugwamo neza. Okay, ubwo nindangiza tena nanone guys, ndaza hano kuri F yanjye ya kabiri. So ubwo ninza hano kuri F yanjye ya kabiri, ndaza hano aho nubundi adjustment layer yanjye itangiriye, ubwo inze kwadingaho blur length iri kuri 0. Okay, so ubwo noneho ninza kwisubiza hano aho clip ebyiri zanjye zihuriye, ubwo ino blur length we ndaza kwishyira nko ku 180. Okay, urabona uburyo ihita imera. Okay, none about direction, kuko ya directional blur yanjye iri mu mpande, ubwo ndaza gukoresha 90 degree nkuko urimo kubibona, leta bimera nkaho byitambitse. Okay, ubwo ushaka gukora hasi no hejuru ukoresha n'ubundi direction iri muri 0, ukaza gukoresha uno mubare kuko niyo ubijyana hejuru. Okay, ndaza gukanda Ctrl Z. Okay, ubwo nindangiza n'ubundi inze aho clip cyangwa se aho ino adjustment layer yanjye irangiriye. So navuga ngo nahangaha making sure yuko wayiselectinze n'ubundi ino blue length yanjye inze nyisubize kuri 0. Ubwo ninza gushyiramo 0 direct, keyframe ya gatatu irahita yicreatinga. So none ubwo ninza playinga ino motion blur yanjye, urabona uburyo irimo kugenda bimeze fresh. Ikindi kintu ugomba gukora iyo umaze gucreatinga adjustment layer yawe cyangwa se imaze gucreatinga transition yawe, uraza ugaselectinga zino keyframes zose, ukazikandaho right click, ukaza hano kuri temporary interpolation, ukaza ugakanda hano kuri easy out. Ni uburyo bwo kuzismoothing. Okay, so and then kuri ngiyi ya offset ushobora kuza kuyifungura gutya, then ukaza ukayismoothing ukoresheje ino graph gutya guys. Okay, so ubwo noneho iyo uje guplayinga guys, uhita ubona yuko transition yawe imeze neza cyane. So ikindi kintu ugomba kumenya ari nacyo cya gatatu tugiye gukurikizaho, ni uburyo wasevinga ino custom transition yawe. So either ushobora kuba wakoze nk'iyi blur cyangwa se no motion blur transition, ushaka kuzayikoresha mu zindi video zawe. Ikintu ukora n'ubundi uraza hano muri effect control, ahangaha nk'uko nabibabwiye nakoresheje settings ebyiri cyangwa se effect ebyiri, ni iyi ngiyi yitwa offset na motion blur offset. So icyo ndaza gukora, ndaza kuziselectinga zombi. Okay, so nze gukandaho right click, nze gukanda no kuri save preset. Ahangaha nshaka kuyita ngo like my motion blur. Okay, nkaza gukanda okay guys. So ubwo gutya mba nayisavinze, and then iyo ushaka kuyibona cyangwa se ushaka kuyikoresha n'urugero, icyo ndaza gukora, uzagufungura hano kuri preset. Do urabona ko ariyo ya mbere nsavinze. Ubwo niyo ushaka no kuyikoresha tena still, uraza hano uze gushyira adjustment layer yawe ahangaha n'ubundi aho clip ebyiri ziba zihuriye. N'urugero ngiye kubereka uburyo wakoresha ino custom transition uba wasavinze. Ubwo icyo uraza gukora ni kuza hano aho clip ebyiri zihuriye, n'ubundi ukaza kubara za 10 keyframes zawe kuri adjustment layer yawe. So icyo ndaza gukora, ndaza holdinga shift kuri keyboard yanjye, mbare keyframe 5 za mbere kuri clip ya mbere. Ubwo inze no kubara keyframe 5 zo kuri clip ya kabiri nk'uko urimo kubibona ahangaha ni sawa. N'ubundi inze kuri effect yanjye ya motion blur yanjye inze kwiterura nyishyiremo, nta kindi kintu ndongera gukora kuko uba waramaze creating. Nk'uko urimo kubibona still ya transition yawe iba imeze fresh cyane. Okay guys, so twakomeje kuri transition ya gatatu. Ni transition bita nyine za transition twa downloadinze online kuri internet. Okay, so n'urugero hano mfite transition yanjye yitwa muri folder yitwa 10 free smooth zoom. Okay, n'ubundi nama preset baba barakoze nama transition baba barakoze bakayasavinga as preset. Okay, either ushaka gukoresha nk'izo transition baba downloadinze, ku buryo wazikoresha uraza hano n'ubundi muri effect. Okay, hano muri preset, ako kuri preset ukaza ugakandaho right click, ukaza ugakanda hano kuri import preset. So yo import in the preset hano uhita uyibona ibifite ino
file extension y'ingiyi y'aya magambo ukaza ukaopeninga gutya. So iyo umaze kuyinjizamo n'ubundi uraza ugafungura hano kuri preset, dore ni izi ngizi zino term, free, smooth, zoom, okay. And then iyo ushaka kuzikoresha ni urugero hano nk'uko urimo kubibona mfite n'ubundi 10, okay. Hano iyo ufunguye buri folder uhita ubonamo transition zawe nk'uko urimo kubibona ahangaha. So n'urugero reka nze gukoresha transition wenda nk'izi ngizi, okay. N'ubundi ndaza gushyiraho adjustment layer yanjye gutya hejuru y'aho clip ebyiri zihuriye, ubwo inze kubara za 10 frames zanjye, okay. Aho both ubwo ni kuri both clips, okay. Frames 5 kuri buri clip, ubwo nindangiza nze guhanagura ibitari by'ingenzi cyangwa se layer itari y'ingenzi, ubwo inze hano kuri effect n'ubundi nze guterura transition nshaka cyangwa se preset nshaka nze kwishyiramo. Ubwo ninza guplayinga guys nkuko urimo kubibona transition yanjye iraza kuba irimo kugaragara neza cyane. So ikanze gukoresha transition turaza kubona imeze fresh, okay. Yes, murimo kubibona ahangaha, yes, iyi niyo transition yanjye bahise bampereza. So guys, ni uburyo ushobora gukoresha urimo gukoresha transition zawe muri Premiere Pro, ari default transition, ari custom transition, ari na downloaded transition. Niba iyi tutorial yagufashije, kanda like, subscribe, nandike transition wakunze hasi muri comment kugira ngo tumenye ibyo ari byo. So tuze guhurira muri video y'ubutaha, ndabakunda cyane, peace.